Before the 1970s, music was a craft done by highly talented people skilled in playing various musical instruments. From the heart of Enugu rose a talented legendary musical icon whose music was likened to the tales of a wise man. An award-winning music veteran whose musical genre draws from the rich Igbo folklore with unusual simplicity, yet philosophically sophisticated. His kind of music was different from every other person. Educate the public with music. I'm from old school too, man. You know, I wake up, I grew up as a young man listening. When he came on my show on radio, people were astonished. People were so happy to have him. People cherish his music for the folk stories that evolved from his music, proverbial and teachings of his music. People like it. That is where he's focused. And this generation, I'm going to the music here. Music this year very well. I'm a Gentleman Mike EJEAHA. I used to carry Chief Mike EJEAHA from Highlife. So I want to say that you're not gonna be that you're gonna go. Organize music. Thank you very much. Okay, sir. Thank you very much. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. I have balloon. Okay, sir. I have balloon. I got the cage. You say, because then can't support that. I got the quota magic. You say, you say, the more for life. Yeah. Gonna gallery. You say, I got bo. Even ambo. You say, you go out mad for Daddy. Madam will leave you one about one, but I come. One, but I can madam will Kumaka or Taba. Open so or book. The so book, yeah. I'm calling them not probably. Now I'm come, or Bapata. When you know where, not but is all like him, this night, and I was all out. We have hunted over one body. Every couple if we had the look of one body. Imitiniaka, Imitiaka, okay, listen now. I'm not doing no choir. I'm not everyone up. We're now come on now. You say, Daddy, money don't need to me. It's a minute, they will. You need to think it out, come back to Tamil, that's really, I know. So. Thank you.
Michael EJEAHA. Okay, Michael EJEAHA. Michael EJEAHA. Okay, that be ezigbo pivu. Ọ bụ ezigbo pivu na ị bịa n'iri gị tata. Ekene dịrị gị n'ịnabata anyị nke ọma. Anyị na-asị gị daalụ nri. Anyị chọrọ ịma mgbe ibido tibe egwu. 1945. 1945. Anyị chọrọ ịma egwu nke ịkụrụ nke onye ọbụla like. Anyị chọrọ ime egwu nke ahụ egwu ahụ ịkụrụ maka onye na-enwe egwu special ọ ga-abụ ọkụ taa owuso ebe niile. Anyị chọrọ ime egwu ahụ ịkụrụ owuso n'ebe niile. Onye ọbụla ji marụ maka Mike EJEAHA nke afịa. Ofu nwana kome ka agụ. Ofu nwana. Okay. Ofu nwana ebere after the war or during the war? After the war. After the war. Okay, anyị chọrọ ịma ka this war, this Nigerian Biafran war, ka o si ma affect. Anyị chọrọ ịma ka the war si ma affect egwu gị, your career, ka o si ma affect your career and egwu gị. Affect my career very well. Affect my career very well. Okay, you affected your career very well. Okay, but in the match after the war, continue playing. Okay, Odema. I try to remember movie. Yes, sir. 1930. 1930. Wow. That the boys be very mad. Okay. I try to remember Naganako. I try to remember Naganako. Kafia. Yeah. Okay. Okay. I try to remember. Igbo. Ekele m ụbọchị nke tata. Afa m bụ EJEAHA Chibuike Emmanuel. Abụ nwa Maazị Michael Nwachukwu EJEAHA nke ji akọ n'egwu amarụ. Okay. Anyị chọrọ ịma ka egwu dị ka o si nyere aka ka o si dominate the whole world, ka onye ọbụla si mmadụ aka ka o si bido maka na mmadụ na-ebido from somewhere ka o si bido before onye ọbụla mmadụ. Nna m na-akụta ọ gwakwara m na ebidoro igwe mgbe ọ dị n'ụmụaka. Egwu chibere ọrụ mgbe ọ ka dị arọ 14. Enwere egwu na-egwu na-amasị ndị mmadụ. Ndị na-amasị ndị mmadụ. A na-aba ajọ n'ụdị ajọ anụma. A na-eji akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl atụrụ egwu dị. Ka Baịbụl anyị na-agụ tata, uru ya anaghị emetụta ma onye ọcha ahụ ma onye Igbo ma onye ọbụla adị egwu n'akwụkwọ nsọ. Egwu dị otu onye bịara ibie ọghọm nwere kazi mma ka ọ bụ onye nwe ọ na-ebe ka ọ bụ elise tata echewezi echi dị ọrụ ka ọ bụzi mgbe ọ kpọji amụ mma na ndụ. Asị na egwu dị nna m hụrụ ewu maka na ọ na-alụtụ aka n'ihe gbasara mmadụ ka mmadụ si ebi ndụ. Ọ na-akụzikwa nnukwu ihe. N'ime egwu niile o ji ilu okwu agwa ndị mmadụ okwu akụziri ndị mmadụ ihe. Ige ntị nwere ndị Igbo na-achọba na-asị ụkpana okpoko gburu nchichiri ya. Ọ dị ihe mgbe ọ na-adị egwu ya. Na-asịkana na ezi egwu ezi ozi ọma a ka dị okwu maka ya gbasara akwụkwọ nsọ nke metụtara ụwa niile. Egwu nna m metụtara mmadụ ncha niile. Ọ dịkwa ndị si na mbụ olu Igbo na-etinye na nke oyibo ya bụ English.
Aka anyị ekwu na iburu onye ọcha butere gbasara Mike Ejeagha butere gbasara egwu ya ị ga-aghọta na egwu ya zutere onye ọbụla. Aka m ekwu na egwu bụkwa ozuru ụwa niile ọnụ. Anyị ekele gị. Anyị ekele gị. Anyị na-eriri anya anyị fụrụ onye ọbụla anyị fụrụ Daddy anyị fụrụ gị nwa but anyị chọrọ ịma ka ekwe maka nwunye Daddy. Egwu ụwa bụ a na-abụ a na-amụ a na-ahụmụ ọ ka Chukwu si wee nye nwunye Daddy ya ọ nọrọzikwa ndụ ma nọrọzikwa ndụ anya ma mgbe ọ nọ n'ụwa o bikọrọ ezigbo ndụ ọ lụrụ ọrụ ya n'agbanyeghị na o nwekwara egwu iche n'iche dịka mmadụ ọ bụkwa mana ọ nwere oke ebe ezigbo ndụ tupu Chineke nwasị ya nwa m natawa ya zuo ike. Ndị be anyị na-anụgo ya na ọ dị mma. Anyị chọrọ ịma because na o nwere egwu Daddy egwuru a na-akpọ Susanna. So ndị mmadụ na-ekwu nsị na m ga-ajụ onwere ihe Daddy na-aza Susanna. Eziokwu afọ nwunye ahụ bụ Susanna. Mụna ga-esi egosi na efu mmadụ na ya erika ọ na-ede ya n'akwụkwọ na Daddy bụ onye egwu ọ nwasị ka ya mee gịnị ka ya were afọ nwunye ahụ ma gụọ egwu wee gosi ya na ya fọrọ ya n'anya. Afọ bụ Susanna eji akpọ egwu a gịnị Susanna mere nge ndị egwu ahụ kwere egwu o wiri ọfụma ebe onye kwere uchi niile afọ nwunye ahụ bụ Susanna. Daddy ịma na mmadụ gụchaa egwu onye egwu ọ kacha like ya ọ dị na ndị ọbụla na-agụ egwu ọ bụ elimite nke bụ nke ahụ kacha like ya n'egwu niile egwu. So Daddy anyị ga-achọ ịma n'egwu niile egwu nke ahụ bụ nke kacha like ya. Okay ọ dị mma. Anyị chọrọ ịma ebe a nọ mmụọ gị ọ n'Enugu a ka a nọ mmụọ gị kedu ebe a nọ mmụọ gị? N'Enugu a. Anyị chọrọ ịma ụlọ akwụkwọ ịga ebe ị gụrụ akwụkwọ n'Enugu anụnwa ụlọ akwụkwọ nke ije kada afọ a na-akpọ na St. Patrick's School Camp. St. Patrick's School Camp. St. Patrick's School Camp Ogbete. In 1900, the Southern Nigeria Protectorate was established by the colonial administration of the British Empire. The discovery of coal by the colonialists led to the creation of what was then known as the Enugu Coal Camp, named after the nearby village of Enugu, under which coal was first found. Highlife paid a visit to the camp and found the St. Patrick's School still exists there. Ịma na onye ọbụla na-agụ egwu nwere ihe a na-akpọ mentọ, onye na-elekwasị anya, onye na-ere anya wee gụọ egwu, onye bụ onye a motivate bụ mere iji gụọ egwu. Onye Asaba. Please help us repeat what he said. Onye nwoke a na-akpọ Patrick tupu n'azụ. Onye Asaba ka ọ bụ. Ọ na-akpọkwa gịta. Akpọkwa gịta ahụ. Ọ nwere ihe na-ekwu ihe ọ na-abịa mme mgbe ahụ na n'onyonyo. Daddy gwa m na ọ na-emego nwoke anụma ka o si eme nke na ọ na-amasị ya amasị ya ga-eme gịnị
na ọ ga-amasịkwa ya ya mee ihe gbasara egwu. O nwekwazi onye ọzọ ebe ahụ amụrụ ya na kampụ. O nwere onye Ọnịcha a na-akpọ Adụba. Onye Ọnịcha a na-akpọ nke ọzọ a na-akpọkwa Cyprian Chiakwa. Ọ bụrụ ndị ọgbụ ya mgbe a m na-agwa ya ha anọ ka o si na ọgwọ m, ọ sị na ndị ahụ dị 70 ya 70 years. Aga nwere ebe ha na-akpụ isi mana nke a na-akpọ Adụba ihe ejimakwa ya bụ Moscow. Ha ncha bụ n'ofu n'okirikiri n'ofu ihe na kene nnọọ n'ofu ụlọ ya bụ na ya dị. Ọ na-abụ chifora oberaiza dịzachaba ebe ọ na-anọ akpụ isi. Ndị ihe na-amasị oge eme ya bụ ka ya nwee ike wee buru gịta ụbọ nwoke ahụ ya mete ya aka ka m sachara ya ejupụta okwu ya akene wee dọga ya na ebe ọ na-anọ na gịnị akpụ isi. Emegịnị mgbe nnyaa nne na nne ya ọ masịrịkwa ha maka na ewere ndị na-akụ egwu asị ndị na-eme nzuzu ndị iberibe ndị na-ada abụ uru. Mana nwoke a na-akpọ Adụba eketere ya okụziwere ka esi agbagota. Ya bụkwa onye ọzọkwa nkwe daa dị ya aka ihe gbasara igbo ụbọ. Mana nke dị mbụ okwu na azọ ọ na-afụta ya afụta onye Asaba ka ọ bụ ọ na-emegari emegari. Mana onye nke a na-azọ bụ Adụba nke ejikwa Moscow nwa marụ onye na-anọ na kampụ mgbe ahụ. Ndị be anyị na-anụgo anyị babu anyị chọrọ ịma itolite gị ya egwu oyi na ka ọ dị ka isi bido ka ebe unu nọ bido unu aja ọsọ anyị chọrọ ime environment ka isi tolite ka ọ dị. Dadi onwe anyị ji ọjị okụta anọ mgbe na-etolite ka isi nwa afọ gị mgbe na-etolite onye ndị ga-enwetasi gị na ha etokọrọ isi mgbe ahụ. Onwere ihe ọzọkwa mmegasịrị ụmụaka mgbe ha kana maka na eweta m n'onwe mgbe ịgwakwa m na egwu na-amasịkwalụ mgbe ahụ kwa n'okwe ndị na-emepe ụlọ ya maka ụmụka egwu nkọji na-akpọkwa dorikido ụmụkachakwa mgbe ndụ n'ụmụaka. Mgbe na-agụ m akwụkwọ anyị nwe nwa weta na ọbụrụ tata ka ihe gbasara egwu chibere ruola n'ihe gbasakwa oge na-adịkwa gị mma. A na nke ọzọ na-akpọkwa dorikido ama nke ihe ịgbara ha kịta anụma ekwutekwa ime. Dadi akwa m pụtara ihe kịta ihe a isa kịta anụma ihe a nkwu maka ihe na egwu ogene na-adịghị mma. Nke ọzọ na-abụka dorikido kwa St. Patrick Koka ihe dorikido kwa onyama. Ọ dịkwa mma ndị be anyị na-anụgo m. Unu ka ewetara na ebe dadi nọta egwu Kokam Enugu and ebe ọ nọgụ akwụkwọ bụ St. Patrick Kokam Enugu. Ọ dị mma anyị chere ma na onwe ndị egwu nwoke ka nọ ya ma ọ bụ ndị nke nwa ma ọ bụ ndị nke ka nọ ya ndị ezigbote egwu nwoke. Ọ dị ndị chere afọ ya nke ilotenwu ụmụ nke na-agwụ mgbe ha ka nke na-agbọ Batolomi Ede a na-agbakwa City Baron mana Batolomi Ede ahụ nwụrụkọta anụma ịkọwakwa m ezigbo onye igwu nwoke. Adịgbakwa m na mgbe ihe gbasara ụlọ mgbe ị na-achọ ụlọ nyefere ya aka inweta ụlọ n'ebe na-akpakpa
tupu ịrụta nke gị ya after m ya n'ezigbo igwu nwoke o nwekwara nke ọzọ gwakwara m onye ọbịa ọma a na-akpọ Sunday ọ nwụrụ anwụ Okay. Anyị chọrọ ịma aha onye Babu dị. 93 years. Okay, 93 years. Ndị be anyị na-anụgonu anyị na Babu dị 93 years. And Babu did egwu even before the war. Even after the war, Babu ka nọkwa. So, ndị ọma na-ege ntị na-anụgonu. Babu, anyị sị ka anyị jụọ gị. Anyị ga-anachi na St. Patrick Camp. Maka ahụ ndị anyị chi ije jụcha ese gị. Anyị chere nwere igwu nwoke ka dị ndụ, anyị ka n'ime iti, but isi na onwezi ndị igwu nwoke dị ndụ, nsogbu adịrọ. So anyị chọrọ ịma ka ịga this place a na-akpa abapa, ka isi bido. Ka isi bido, because na mmadụ ara anọkọtara ebu ya biri, o nwere tekwa onye asị bido, ka isi bido. Ngwanyere aka. Etolitere m ofu nwanna m ebe izu mfe onwe m bụ mfụrụ ya ọfụma bụ mgbe anyị bi na Coal Camp. Mgbe anyị bi na Coal Camp nwere one about 28 Broderick Street na Coal Camp. Ebe a ka anyị nakọtara. A sị na ihe mmadụ bụ ihu ya, ihe nke gị bụ ihu ya. Ọ nakọtara. Daddy sị na ya ma anọzi na ebe ahụ. Ya nọgharịa. Nọgharị nwere ka eji ele nwamkpi. Onye nwere ka eji ele nwamkpi. O sị ka ya chọrọ ịnọ ebe ọzọ. So, ọnwagụ ndị nwoke a na-akpọ Botolobi, ọ bụ nke nchi a na-akpọ City Baron, na Botolobi wee de. Asa anyị achọrọ ịkọpụ ebe ya nọ. Ama enwere ihe kpatara oge eji na-akọpụ ebe anyị ya nọ. Ọ bụ ebe ha ga-ebe kwụsịrị ọra. Na onye ọbụla maka o si akpị ya, mana ya chọrọ isi ebe ọ nọ wee pụọ. Okay. Ọ nwere ebe ọ bụ ọfụ. Ọ nwere ofe obodo na-abụ. Mgbe ọchụ nwa mmadụ sikwa aka n'anya maka ịchịkwa mmadụ chiwe ebe ka mma. Ọ ka butere ebe ha ọfụ. Mgbe anyị na-enwe ebe a kene, wee weta akụkọ kọrọ m ihe mere ji wee si ebe ahụ bụ na Coal Camp wee pụọ. Ka m bịa nkenke, Botolobi ebe ahụ bụ ihe chọtarịa akpakpa anyị ma ebe obi. Ka ọsọ chụgharịa n'ebe obi dị na Coal Camp. Mgbe ekwubu ụdọ ọsọ chụrụ ya. Ọ na-aba atụ ilu engiri ya nkata. Ọ na-arụta amarụ. So ndị be anyị, ozi enyi uche mmadụ ụdọ ọchọ nwere ike ịchụwa mmadụ si ebe obibu na-abụrụ nke ya, wee chọrọ ebe ọzọ. Ọ bịara na akpakpa anụma, bụrụkwa onye n'ọzọkwa na-abụrụ nke ya. Emegidekwa onye ndị na-emere egwu mgbe ha kene, ya na-akpọ ndị Choreogram na Lagos. Nwere egwu olere ọfụma mgbe ahụ. Nwere ofu egwu ebe a na-akpọ ọfọ mara onye ji ya. Ndị nwoke chụọ nwaanyị, ọ sị na ya ji ọfọ. Mana ọfọ mara onye ji ya. O nwere egwu a nwere. Egwu a olere ọfụma. Nwekwara egwu nke ọzọkwa. Ebido otu a megide na-atụtụkọba, wee rute ebe a ọ nọ tata. Ọ bụ ebe a kịta na anyị nche kịta nọ kịta n'ikwu ya bụ ụlọ nke Maazị
Mike EJEAHA. Ya na-akpọ ya n'ọbụ number 5 Mike EJEAHA Crescent. Abakaliki. Nke dị na Enugu East Local Government Area, Enugu State. Anyị chọrọ ịma ma o nwere nwanne ya ma ọ bụ nwanne ya nwoke ma ọ bụ nwanne ya nwaanyị anyị ga-eme itinwu. Mgbe m tetakwara maka na a na-asị onye na-eru ndị okenye nso ebe na mbụ irite ya erite n'aka ya zọta azọta. Ọ gwara na o nwere ụmụnne na-abụ nke rapụgoro ejekwute nke sọrọ ya a na-akpọ Ezude Anthony EJEAHA. Nke a bụ nke sachara ya mana ọ na-ọzi ndụ kịta. Nke ọzọ nke nwere sọrọ a na-akpọ Cyril EJEAHA. A na-akpọ CY Photos. Onye ama ama n'Enugu a na-eme na Coal Camp gbasara onyonyo si foto. Cyril na-agakwa ụmụaka na-ese foto kịta anọma. Ese ndị ha mekwere anya. Kana o mekwara kwụrụ ebe nke ekwa. N'ọzi ndụ. N'ọzi nwanne nwaanyị nke ọzọ ha na ya na-akpọ Teresa. Ọnụgo di. Ọ nọ ndụ kịta anụma. Ya na di ya dịkwa n'Enugu anụma. Mgbe na-adịghị anya anyị nwere ike ijefu ya. Ọ gwakwa ndụ ha nọ maka nwanne nwoke. Nke a nọ ndị kịta anụma. Nsogbu abụọ. Afọ mgbe EJEAHA ịma Chibuike. Ọ bụ nwa Maazị Mike EJEAHA eji akọdegwu amalụ. Afọ m bụ Elizabeth Mrs. Abụ m nwa EJEAHA. A na-anụ m na n'ike. Agụụ m ụlọ ya mbụ nna m bụ Mike EJEAHA. Ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Ọ nọkọtara kpọrọ ya gentleman. Mgbe eji na-abịa gentleman. Ọ na-emekwa na-egosi otu ọ bụ gentleman. Onye udo ka ọ bụ. Ọ na-achọ nsogbu. Ọ na-achọ ebe na-egbu mmadụ. Nke ọzọ bụkwa na o nwere ihe ọ na-ada agwa ya mgbe ọ bụla. Ọ sị mmadụ ibe anyị n'anya maka na Chineke ka mmadụ ibe anyị n'anya. Nke ọzọ bụkwa na ihe gbasara ya. Ọ sịkwara ya n'ụka ya gbasara ụka. Nne m ochie na onwe o mezikwa ebe ọ mụnyere ya n'ụka. O kwenye na-asụsụ mmadụ ahụ. Ọ sịrị na ị ga-eme ihe a n'ọnwa ihe ọ ga-agwa gị ka ihe ga-abara uru. Gbaragara n'otu a ihe nwere ike ka na gbasara Maazị Mike EJEAHA. I heard so much about him before I even met him one-on-one. And meeting him one-on-one, I had never been that close with him to shake hands or to hug or to do that. But I've been close to even his office. When I went to do a recording in one studio, and incidentally it was the other side that was his, and I was excited because I grew up hearing his music, and it made me start enjoying him more. When I came very close to him, I started enjoying, and his kind of music was different from every other person. It was folklore, and he concentrated on that, and he is well known for folklore. He doesn't sing any other thing apart from folklore, and he will use it to advise people, to talk to government, to affect the lives of people, and then tell those who are being trampled upon to have patience, that they will soon grow and things like that. So he has always
born on that folklore side, and he never tried to depart. You know, some people jump from what kind of music do you people have? So many Afrobeats. They jump into this. They jump high life. They jump into this. They don't know where to stay. Then this one stood the test of time. Stood there. Everybody that tried to go into it failed, and he is the pillar in folklore songs and music. I know a lot of his songs. I know a lot of his songs. That was a very regular one. Nnameza kpata m enyi gwọgwọgwọngwọ. Nnameza kpata m enyi gwọgwọgwọngwọ. Enyi na-aga na isoghị n'azụ gwọgwọgwọngwọ. You know, it was a very wonderful story that made everybody sit up when you think you are great and you are trampling upon people and they carry you along and you don't know they have captured you, something like that. There were others. There was a man was uh, who was under very big pressure. He was sitting under a tree, and another rich man who felt that things were out of the way. He wanted to go and commit suicide, and he was climbing the same tree where the poor man was breathing over his condition. And then he wanted to go and hang himself. And then the man under the depressed man now said, "Please don't follow me. Oh. I beg you, don't just follow me. Stay on your own so I can be on my own." You know, that kind of a thing. So he's always singing songs that affect people's lives. And he will sing it in those folklores that will make people want to listen. You understand what I'm saying? It's not like now that the people just talk. Somebody told me people are messing two of us up because of the name you answer my own, and then let us do a collab so we can people will not be able to differentiate between two of us. I said, okay, when you get the music, you call me, because I was into music too. So I said, no, we don't need to compose any song. We just go to the studio, they bring up beats, and you begin to say something, I begin to say something too. I said, no, I can't do such a music. So that's the kind of music a lot of them do today. They just begin to talk. Something is playing this. Once they get the beat they like, they start saying some things. No. In those days, people will sit down and then compose songs. And these songs will live forever and ever. These other ones can be forgotten easily. As these youths are growing up, they are going to something else. These ones are forgotten. But those ones that people sit down and then compose will always stand the test of time. So his songs were peculiar to him, and then people loved him for that. My name is Ozioma Christiana EJEAHA, but popularly I am called EJEAHA. So it's all about Mike EJEAHA. These are contemporary oldies that we have in the Southeast, and indeed we are happy we have it. I am a broadcaster. I work with Solid 100.9 FM, Enugu State, Nigeria, and I am honored to be part of the people talking about gentleman Mike EJEAHA. I call him the gentleman. Even if I grew up knowing that he is called the gentleman, indeed, when you come around him, you will realize that there must be a reason why he is called the gentleman. And meeting him was extraordinary. It was pleasing to my soul to realize through late, what's his name again? Akapo.
The very guy that sang Igbo with flavor in Africa. That's Ijele Chinedu. He was the person who told me that Mike EJEAHA was still alive. I was thinking that he had already died. I'm sorry, but really, that was my thought because the music is as old as time. Until he told me that, I never knew that he was still alive. And because I do much charity, I thought it wise to venture into resuscitating his livelihood. So I went in search of gentleman Mike EJEAHA. This time not for music, but to just see him first, for the very first time. And I was glad to locate his home in Ababa, Rubinagu Road. I met his son, then I met his wife before she died, God rest her soul. And that's how I invited him to my show on radio. And I was honored he came. And the day he came on my show on radio, people were astonished. People were so happy to have him. People were shocked to realize that he was still alive. And I was thinking, I said, hold on a bit. Why do we not know that he is being alive? I tried what I could and not all though, but I tried the little I could to raise some funds. It came well. People came to visit. I tried to lure artists to come. I remember Ntu was also interested in him, Spotter Magazine. He came, he helped in his little way. But we had some challenges of Premier Music being the people who were managing him. So it didn't help us a lot because each time I brought people to do something with Daddy Mike EJEAHA, it was going to be a hurdle to speaking with Premier Music and the record label. We were not allowed to get close, we were not allowed to get across doing any collaboration and the rest of it. I'm not a musician, but I was just looking at what we can do to be able to at least have a remix of, even if it is one of his songs or two of his songs. Gentleman Mike EJEAHA has more than enough song to be sung by various young artists. So it became an honor, but seriously, it was really stressful. And the royalty that was coming or that he received, I don't know how much, but I didn't see it as something that was worthwhile, because if he had given me the leverage, or if those people had a clause that gave him the leverage to do some collaborations, it would have been awesome. We would have really made that man proud. So all we did was remember his birthdays, go celebrate him, party with him in his home, and make merry, call people, big artists to visit him, and that's it. But for his personality, Mike EJEAHA's personality is that of a gentleman for real. Mike EJEAHA is receptive. He is not a proud man. There are some big artists that are relatively repelling. They are not so wonderful to come close to, either because of what they are worth, or because of where they've been, or because of whom they are, or because of how hallowed they are. But meeting gentleman Mike EJEAHA showed me that as much as I am Ozio Major for on radio, that things I am
making strides. That this is a man who has entirely written his name on the sands of time with hard work and yet humble, yet accessible, yet welcoming and willing to give. Because half the time when I bring people to him, gentleman Mike EJEAHA will say, Ozi, amara mi fenge melige, amara mi fiji fum na anya otu a, ine mekalu mi ife dị mma." I bring money to him and yet he will dip his hand in the money and give it back to me. So it was really tremendous. Seriously. So I do not know what to ascribe him as. He is a living legend. A legend that God created in the making. Gentleman Mike EJEAHA is something to behold. His style of music, of storytelling, is entirely heartwarming. If you are not close to nature, if you're not grounded in idioms and expressions, if you're not erotic, let me use that word, if you're not grounded in culture, in tradition, in style of the Igbo race, then you may not be understanding the lyrics and the interpretations of the music of the legendary Mike EJEAHA. And trust me, to honor him also, I did a wonderful thing by making sure that Udo, Udo, Udo kama, Angole, Angole kama, Udo, Udo, Udo kama, Onyachona wanyi nenyeki. So I tried so much to imbibe the song on my Ogudo program. I had the radio show titled Ogudo, and because there is a song from Mike EJEAHA, I had to constantly introduce that program with Ogudo song. Udo Kama song. Sung by Mike EJEAHA. And up till today, it still runs on the radio. I am 11 years old on Solid FM and still counting. So if I have honored that song, I started honoring the song before I met Daddy. So meeting him also was a plus, an added advantage because I had to collect some hypes from him. And when you hear me begin the program, it starts with Afamobo Mike EJEAHA, ana m agwa unu na-ege na ijele ntị mgbe ọbụla ọ na-eme Ogudo na Solid 100.9 FM. And behold, people were thinking I was promoting Mike EJEAHA alone. Little did they know that that voice of a hype from Mike EJEAHA was also taking me places. It made international communities realize that the man was still alive. They didn't believe that he was still alive. And a lot of people contacted me wanting to see him again. And I didn't fail them. I constantly went to see Gentleman Mike EJEAHA almost every other time just to make sure that people are seeing him and enjoying him. He played me a guitar on my radio show, and that went a long, long way. There are many musics that that man hasn't released. And because the kind of franchise that he went into with the record label at the time, yes, he told me that they built his house for him, yes. But I'm thinking this is a 20th or 21st century. And if he had the leverage of using the social media platforms to excel, I'm thinking he would have been bigger than now. I'm not saying he's not big. He's one of the biggest in the Southeast, but he would have been bigger by now. If people like us, little us, can travel and then come into a shopping mall like Primark, and people, Africans who see us will say, "Hey, Ijele, Ibela Lanso, wow!" And I get gifts, I get money, I get sit out, a nice time, talk
more of gentleman Mike EJEAHA. So knowing him was really appealing. His songs were musics that you would sit down and think through and imagine the unimaginable. Imagine the unimaginable. The last event that I went with him was the P-Man end of year party. The P-Man end of year party in Enugu. Then Kizito Akapo was still alive. And it was awesome. Thanks to Igbo Okike, Shine. Shine sprayed Mike EJEAHA money like never before. He made massive money that day. And at some point, I said to them that what we need for this man is exactly what Emeka Ekwe wants to do for him. Nonso, God bless you, Nonso, wherever you are. Because seeing that man on probably my channel and thinking through to bring him again to the limelight, because this is going to go a long way, I'm sure. It's also an eye-opener for all other Igbo contemporaries that are big in this industry but do not get what is accrued or supposed to be accrued to them. I say God bless you, Nonso. You are a director extraordinary. I've worked with you in Nigeria and I hope to work with you anywhere in the world. I want to say a big thank you for remembering gentleman Mike EJEAHA. It's an honor. In fact, I am more honored than even his children because this is a dream come true for me. I am happy. I am happy that this is coming from an honorable man like Nonso. Because if it's not you, some other persons will demand they be paid to do this. But this is you getting people paid to go to various locations and homes to go and interview people for Mike EJEAHA. For just his sake, I say God bless you. May your resources never run dry. I can assure you that I pray that your dream come true on this event and many more, because I know you're going to do for many more. We have lots of footballers who have been forgotten. We have lots of musicians who are forgotten. We have senior men. I have a wrestler who won bronze gold for Nigeria who have been forgotten. I have all these people on my archive. I have them in my list. And one by one, I am sure Nonso you will do more. So I'm saying, gentleman Mike EJEAHA, he's about 96 years, or thereabouts. Yes, between 94 and 96. Oh, 93 years. Okay. Yeah, I started being with him when he was 87. So that's how long we've come. So until his wife died, I was there. Until he started having small issues, he's getting old, so he's expected. I pray for longer life. That's all I can pray for. I pray for Chineke Menya Kaulie ihe ololo. Yeah, I don't know how to express this. Not that I can speak it in English, but Chineke Menya Kaulie ihe ololo. He's supposed to be getting some incentive for putting smiles on people's faces. That's what I mean. So if he's not getting it, I pray his children gets it. If they are not getting it, I pray his children's children get it. Because gentleman Mike EJEAHA on a saloon hotel, on various places that he goes to make people happy. All he does is telling stories that will give you goosebumps. And then you will be happy at the end of the day. So today, I am extending love to Mike EJEAHA, gentleman Mike EJEAHA. I'm saying many life to you more. I'm saying God bless you in all you think and do. I am soliciting with Premier Records to please take care of him now that he's old, because we are really suffering to do so. I solicit with them to say,
thank you too for what they've done for him so far, because they really have done something nice for him. And then solicit that they should please give a little attention to him now that he really needs it. Please. And to all the crew who make this happen, who made this happen, I say thank you so much. Thank you to your crew. Thank you to you, Nonso Emeke Ekwe. Thank you so much. Really, I don't know how to express my feelings to you, Nonso, but I say thank you from the depth of my heart. And I'm sure Jide is saying thank you too. Jide say thank you. Good. Thank you, guys. Oh yeah, Mike EJEAHA sang a lot of songs. Like I use Udo Kama. Udo Kama, like I sang it before. He sang Oyimu Fukwelu Mo Mekago song. Nameza Kwata Menyi. Nameza Kwata Menyi. Obenyi Gavisi Oche. Obenyi Gavisi Oche. So there's lots of songs from Gentleman Mike EJEAHA. Thank you, guys. Thank you very much. Okay, thank you very much. It's like a lot of people like that song very well. I'll be hearing go gong 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 everywhere we go. Everywhere we go. Oh, really? Everywhere we go, they must say go gong gong gong. I was forced to go and look for the song on YouTube. Oh, really? Yes. Yes, it's one of his favorites. It's one of his biggest songs. Okay. It is one of his real-time biggest songs. The song that translated from storytelling to making people realize that no matter how sluggish one is, he's going to get to his destination anyhow. Whoever that is running can run, but those who are creeping can also get there. That's what that song means. So the elephant, in his magnanimity, was thinking that the tortoise was not reasonable enough to contest in any competition with him. And indeed, the tortoise contested with the elephant and indeed tricked him into using him as gift for the occasion. So that's how weird Mike EJEAHA's song can be. And I am honored to know him. Trust me. No igbo a disciplinarian. Ime ihe na-adịrọ mma. Na m ga-apụta gị. Ọ bụrụ ịtarị, pịa gị. Ọ dị ka mgbe m nọ skuul. Enwere mgbe etolugo m. Mgbe a epelụ m mpe, enwere ihe m mere na skuul mgbe ahụ. Ihe ọ sị m bụ mụ dee ihe ndị oyibo na-akpọ letter of apology. Na m ga-ede ya before akwụọrụ m ụgwọ akwụkwọ ọzọ. Otu a ka o si wee na-azụ anyị. Onye ọbụla mere ihe, ọ na-adị ya onye ahụ taa, ma baara onye ahụ mba, ma onye ya nke a na-akpọ punishment ga-esi utu ihe ahụ onye ahụ nwatakịrị ahụ. Otu a ka o si wee na-azụ anyị niile wee bụrụ ezigbo ụmụazị anyị kwa ụbọchị. Ihe kwuru ihe mere eme, ịma na nna na nne m na-azụ n'ofu onye amụtago ụmụaka, ha ga na-azụ ụmụaka ihe a ka a chọrọ ka ha bụrụ, ka ha nwee ike nyere onwe ha aka n'ọdịnihu, enyekwala obodo ha aka. Maka na a sị na a na-ebido n'ụlọ amalụ ma pụtawa n'ilo, ọ dịra mma n'ụlọ, ọ ga-adịkwa mma n'ilo. So ka esi wee kwukwa bụ na papa is a disciplinarian. Ọ ya nwa. Ihe ọzọ bụkwa ọ da-agbachitekwalu mmadụ ebugodo nwe mmehie dị oke anụma. Ọ ga-esikwa na ọgụ a bụ ihe mere ihe ahụ, nke ọ nọkwa na ọ betewere ya agụgọ na ọ bụrụ gị bụ ihe mere ihe. Maka na m nwere ikwu ntụ ọ si Emeka mgbe ọ na-afụrụ ozi onye sorozie ngụnwa okwukozi ka na-akpọ Emeka agụ. Ọ nọrọkwa na ịgbachitere mmadụ, ọ ga-akpọ gị n'ọgụ a mere ihe ahụ.
You tell stories with music. Me, the difference between two of us is not too much. I educate the public by comedy story. Mike EJEAHA educates the public with music, telling stories that touch the heart, legendary stories. So I love his music. Right? And then especially the one he says, Uwambwede kama, Uwambwede kama, Uwambwede kama, Uwambwede kama. In other words, what he's trying to say is that the life at old age is better. Life at old age is better than the one you keep on struggling as a youth. You don't know where you are. But at old age, you are focused. You are concentrated on where you are and what you are doing. Just as you see me as I'm old, I've decided to settle for comedy drama. And this is my home. I don't have any fears of anybody. I'm not leaving my house to another person's house. I'm in my own palace, as you see me. So, just like Mike EJEAHA, he was in his own house and his own palace there. You know? That music explains more. But what I'm trying to say is that his music is legendary and his music is educative. And that's the difference between the then musicians and now musicians. What you hear here now is what does it show? What does it teach? How does it educate the unit, I mean the public? Our posterity, how are they built up on that kind of pattern? There used to be twist. Twist very well. So, but for EJEAHA, all his music, first album to the last album he made, we are all focused on educating the public on the life, the perspective of life. So, somebody like me, I love his music. It's Charles Chukuma Okwani from Igbo. Ever since I came to know Mike EJEAHA and his music, it's been a very delightful music. People cherish his music for the folk stories that evolve from his music. People like his music for the philosophical messages, and they learn a lot from it. He's not a hero singer. He doesn't derive his money from praising individuals and all that. That he conveys his music due to the proverbial and teachings of his music. People like it. That is where he's focused. The politics is even borders on his music. For instance, one of the music that says, the story about that music is that among the animal kingdom, it was like, who will do this impossibility? Who will be able to drag the elephant to the king's palace so that the person will marry the king's princess? So, but in his wisdom, the touches in his wisdom, prepared himself, went to the elephant and said that he would take him to a message at the king's palace. Yes. So, begged him. So the elephant considered to do that, and then when they want to go, he prepared, asked him to please let him mount on his back
he used a rope to mount on his back so that because he cannot crawl, he cannot meet his steps. So he started the music that will please the elephant, and gradually took him to by singing this music. The music was going and the elephant was enjoying it. He said, he hummed this one. That's the Nabatami. I've not started from the scratch, but let me start from that. I will still join how he sings it. Okay. It's the Nabatami. Then he listened and responded. One day, he said, small touches. How do you say you have dragged? He turned it and said, I didn't say I'm dragging it. It's an Nabatami. One day, isn't it Batonia? I said, I'm not Batamin. I said, man, it's a penny, do penny. So he started praising the elephant again. Elephant said, okay, since he's praising him. I said, well, man, not Batamin. Man, isn't it Batonia? When you do Jaboni Suchi, or when you Jaboni Suchi, you now tell the elephant, is you that will be the chairman of the occasion that they're going to. That one pleased him, he continued to march. Until at the end of the day, when they got to the palace, the news now broke that it's the tortoise that was able to, therefore, should marry the king's princess. So it was a big, glimpse from the tortoise. The other one, EJEAHA, he likes, it's Highlife music. Yes. That's one that he says, when you are tired and you come from a business, he said that you should play this merengue. The other one is merengue music. Play this merengue. If you're coming from a business and you need a nice entertainment, play this merengue. Sorry, I can't sing this one very well. It's only one outstanding people, one NGO that came that answers leave no person behind that came. They were able to rehabilitate his compound. Because were not German flood before. German flood it, give it paint decoration, and stepped the roof that they did not touch. They touched everywhere around his compound. Whether they gave him some packages or not, nobody, it's not to my knowledge. Again. Aham bụ Emeka Eze. Abụ m onye Enugu a. I just chọọ ịgwa unu obere ihe mmatụ maka Mike EJEAHA na ihe gbasara egwu. Mụ atolitekwa ka eji mụọ m wee na-anụ maka Mike EJEAHA. Na Mike EJEAHA bụ ofu onye na ndị ochie kụrụ egwu Igbo a maara amara n'Enugu steeti and ọka dị ndụ. Ụfọdụ ndị otu ya ndị ya na ya kụkọrọ egwu, ụfọdụ anwụchago, mana Chukwu mere ebere ya nwa aka dị ndụ. So anyị etotekwe n'ụwa akụkọ ihe gbasara EJEAHA. Mụnwa wee gbakwa mbọ, mụ na ya bi nso, wee tara anyịkwa ka nje mara ya ọfụma hụ ya mara onye ahụ a na-akpọ Mike EJEAHA fụ na ọka dị ndụ. And egwu ụfọdụ mma bụ o nwere egwu ọkụ a na-akpọ nna m eze akpata m, yes. 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 One of the songs that is known as Nna m eze akpata m, and it's one of the songs that most people love that song very well. And most of the song he used animals name to play the music, which means a great thing in our Igbo land. It translates so many things and is a learning point for us. Nna m eze akpata m enyi gwọgwọgwọ ndụ. Nna m eze akpata m enyi gwọgwọgwọ ndụ. Ọ bụ enyi ga-abụ onye isi oche gwọgwọgwọ ndụ. Ọ bụ enyi ga-abụ isi oche gwọgwọgwọ ndụ. Enyi na-aga na nsọ gị n'azụ gwọgwọgwọ ndụ. Enyi na-aga na nsọ gị n'azụ gwọgwọgwọ ndụ. Ụfọdụ anya ka anya. Ma ọ bụ onye Ezeabi.
na-amasị ụdị imezi oge. Nwanne nwoke m na-ajụ maka ya bụ EJEAHA, bụ onye na-agụ egwu ọdịnala a na-akpọ EJEAHA. Ọnọkwa egwu ya na-akọwa na-asị na nna m eze akpata m ehi, nna m eze akpata m ehi. Egwu ahụ bụ egwu mara mma nke ukwuu, mana mgbe ụfọdụ mgbe izi a na-akọ akụkọ gbasara Mike EJEAHA, na-akọ akụkọ ya na-asị akụkọ n'egwu EJEAHA, akụkọ n'egwu EJEAHA. Man, this generation amago na the music here, music is sell very well. Obaga people matter the meaning of the music because here be inu n'okwu ka ọ na-atụ. Ọ nwere akụkọ akọrọ anyị ihe gbasara EJEAHA, one of his family member na-ede anatakarị ụlọ. Somebody wụọda anata. O were one of egwu ọgụrụ wee sị ya, Udeze nwanne m, ife emere be anyị nwoke atịrị ime akwa ụchara na ọmụ ji esiri n'ite efuwe ome. Udeze na ya anaba anaba eburu ude. Wee sị ya gịnị bụkwa na ji esiri n'ite efuwe ome na ihe a bụ alụ, is a sin. Nwoke atịrị ime ihe a bụ alụ, ihe a bụ ihe jọrọ njọ. That is music kpọnata, that is blood, that is relationship member o ji wee nata obodo ya. So EJEAHA bụ somebody ekwesịrị ị na-recognize n'obodo. Chineke dowere ya ndị megana this age ọ gbagotere nọ na age ọfụma, ọ nweghịzi ike ikwuwe egwu ka o si akụ, mana ọ ka na-ejekwa out okwe engagement, ọ na-akpọkwa egwu, ọ na-agakwa, mana ọ bụghịzi like before. One of his son bụ EJEAHA, ya na onwe ya na-alụkwa ọrụ, mana ọ na-alụ ọrụ ya onweghị good standard job ọ na-eme. Ọ bụ na gọọmenti nwere ike ịbata nyere aka to the family bụ family kwesịrị inyere aka ha mee gịnị ka ha tonite mmụọ, because mpaghara a good foundation. Ofu nwa ya kwesịrị take over from him, ọ ga-ewetachi ogwu ọfụma. Ọ bụ na ya ahụ na ogwu ya na ọsọ ya bụ sọ ya bụ EJEAHA na ogwu ya, ọ na-agụdị egwu. Ọ bụ na ọ na-agụdị egwu ga-adịbere ha, ọ na-agụdị egwu mbụ one of his but amaghị m afọ ya. Taa ka nwere ike ike ọgwụ gbasara Mike EJEAHA. Igbu ihe a mere anyị mgbe gburugburu na-achọ ịzọ ọchịchị ka somebody bịara kenee ya, abịa mee politiks, ọbịa kenee ya, pụtara ya efi, kwe anyị nkwa nya ga-ata ya dị road, nya ga-ata ya street ya. This is a promise ọ nyere anyị, nke a nkwa ekwere kweche ya ihe ndị politician promises. Since then ọ nweghị anything ọzọ ha mere. Sọsọ ndị mere anyị ihe ebe a na bụ the youth association. I don't know whether it's the youth of Enugu or youth of Nigeria, but what I know is a youth. All happened to be a dozie be a manaya before the band like a forest. I never had it's not tired, but all the youth with the whole thing out of the bar. About it's also youth, we might recognize the government may be anything concerned the man. Ever know him. Nke izi gwara papa bụ mmadụ ọrụ. Papa na-ewere ihe oge eji wee nye ụmụ ya. Ịgbakọtara ya sị na ị nọkwa na mba, ọ ga-enyekwa gị ozugbo. Ọ na-achazi asị gị biko dekwa ihe mere, mana a ga-amalite ga-esi na eme na Chineke ga-eme gịnị ga-ewetara ọzọ. Sabịa na ihe nke gbasara egwu ya. Mgbe ọ na-eji egwu ọ nụrụ nwaanyị nọ. E nwere edobe okwere n'ụmụ. So na ọ na-eji egwu ọjọọ ebe a jebe, nwere ihe funere ya maka mmanya na onwe nọ. Mmanya na onwe ezumitekwara ya ọfụma. Mgbe ọbụla papa na-anọ ma mụ na onwe nọ. And nke ọzọ bụ ọ kwere mgbe papa na onwe ya anyị bụ ụmụ ya sokwu eje egwu. Anyị sokwu eje egwu n'oke mgbe ọ si n'ike akwụkwọ. Anyị ka bụkwa egwu a na-agakwa. Ọzọkwa n'ihe gbasara egwu ya, papa na-edu ụmụ ya were aga egwu, mana tupu o dube ụmụ ya gaba nya bụ egwu, mgbe anyị pesịrị mgbe papa kwere na anyị na-abịa nso n'ihe gbasara egwu ya, ọ sị anyị ji gụba akwụkwọ, na akwụkwọ bụ ihe kachasị mkpa. Ọ kpụketebụrụ anya nnukwu gbasara ihe gbasara egwu a.
ọ ka anyị tolite ka ndị nke nwoke bịazịrị nwee ebe interest n'ebe ya bụ egwu ya na ha bidozie wee gaba anya gị nyanwa kpatalụ ụfọdụ oge na ụmụ ya ọtụtụ ụmụ ya nye otu anyị si wee nọdụ na ya makebere ihe gbasara egwu ya maka na o bidoro n'obele wee zụlite anyị n'ihe gbasara egwu ya ọ bịakwa n'ikpeazụ wutebe anyị nnukwu maka ya otu mgbe anyị ji wee ghọta ọ dịgo obele late mana kịta enwere ụmụ ya the grandchildren they are very very interested na ihe gbasara egwu ya ọ chọrọ ka ụmụ ya grandchildren ya and now ha na-emezi dịka kelekele practice although na ha na-achọ sponsors ga-enyere ha aka ka ha wee nwee ike wee mee ihe their grandfather medebe ebe ụmụ ya na-enwere ike imelunwu ihe nna ha mere so their grandchildren ya now bidogo something ha nwee ike mee ihe nna ha their grandfather mere ọdịgodo n'otu a maka ndị be anyị na-asụ iji dada adị nke ma ọdụ na-esekwe ozu aba na n'iyi mgbe pa na-azụlite anyị na-agwa anyị nọọ ihe a na-akụtụrụ anyị tata ka anyị ga-eji nwere ego n'ụlọ ka anyị ga-eji nwere gịnịkwa wee zụlitekwa ụmụ nke anyị kwa bụ ndị Igbo na-asị na mgbe ha ndị n'ova elego eji asị ya bụ transfer of knowledge traditional transfer of knowledge ihe a na-agwa ya tata ka a ga-eji ma bụrụ mmadụ n'olukwu echi niile a ga na-agaburu emeke gịnịkwa akụzikwara ụmụ nke anyị ọkpakọ ụmụ nke anyị okwu maka na onye na-amarọ ada ama ihe ọ ga-akụziri onye ọzọ ọ bụ ebe ihe nyere maka tata nke pepụrụ ntị kwa akene ụmụ nkịta akwa na-azụlitekwa ha otu a ga-esi ma bụrụkwa mmadụ ụkpụrụ akpapa chọkwara mgbe akwa nna m etufere m etufe nne m na nna m etufere m ụzọ so nwere ihe m ga-asị na m na-regret ma ọ bụ ihe mwute m tata so nna m kụziri m ọfụma so ha zụlitere ọma nke mere ji ma bụrụ mmadụ tata nke mara ji ma nọdụ ndụ tata anyị ekwu maka ya na-aja ya maka ya anyị na-akọkwa maka ya ọ bụrụ na ọ zụrụ anyị ọfụma ọ bụrụ na mere ọ bụrụ na ọ kpọrọ anyị ụzọ akene anyị ma ama ebe anyị ga-ebido n'ugwu ka a sị mbụ ya na kene nne egwu na-ata agbara nwa ya na-enye ya anya. Chief Mike EJEAHA, I don't know, do you know him? And what can you tell us about him? And if I know Mike EJEAHA, they don't born you. I'm from old school too, man. You know, I wake up, I grew up as a young man listening to Mike EJEAHA. Those his melodious song way back in the 70s and 80s. You know, so he's a force to reckon with when it comes to music. But the point is, we tend to always forget our legends so fast, and we don't give them any type of social support to be able to sustain themselves. Because pretty soon I'm walking that path, and I hope that people will at least show me love. So that is the thing we need to start doing. Let's remember our legends. People that paved the way for us, people that sacrificed a lot for us to be where we are today as entertainers. We can never forget them. Let's not allow their name to fizzle out like a candle in the wind. Aribi says so. Yeah. Chicago. Oh, yeah, more Bavalo, more Mecago. Panama. Bavalo, more Mecago. Why you? No, I remember that one. Yes. That one was very, very popular way back in the 70s. You know, they played on ABC, all the radio stations back then, almost every day. So that one was more like a national anthem. All right. Mana ofu okwu ọ na-adị na-agwaba anyị ọ si anyị o nwere ụbọchị ebe mụ na ụmụ nwanne m ebe anyị nọ ọ na-asị anyị unu awụsazina ka ji eji tụọ ashị
ji eji tụghachi bụ ji awụsara arụsị. Anyị chọọ ihe anyị ga na-eme ka anyị wee na-aga n'ihu. Mmadụ adịrọ o kwesịrị ka mmadụ pụta okposa akwụkwọ n'aka wee na-eche ka mana si n'elu wee daa. Ọnya ka onye ya bụ okwu ọ na-aga na-agwa ọ fụkwara n'ebe mmadụ ewusa aka na o nwere ihe ị na-eme, sị gị ikposizi n'aka na ụkwụ ka ji eji tụghachi. Udeze nwanne m, Udeze nwanne m, ife merụba anyị nwoke a tụrụ ime akwụ chara n'ọmụ jee siri n'ite buo mbe. Udeze na ya anaba ebili n'ude ekwu na-atọsibu ite ya atụada agwa ekele nwa mgbe elugbo ọtụtụ. Udeze na anya anaba ebili n'ude otubo oyelekwu ebili everybody jigere kwene o ha nchara amasị sọka mbụ o nwere nke ọ kpọrọ mbụ ihe na nke ọ kpọrọ nke agụ nke ọ kpọrọ ụwa mgbede nke ọ kpọrọ ofu nwa na ọ dịka mgbe anyị na-akọwa ihe anyị na-akọwa oke mana nke asị na ọ dịka mụ mma mbụ nke ọ gwara nzepụta ka anyị rie nri, nzepụta ka anyị rie nri n'ụwa ka ọfụkọ njọ na mụ mụrụ ụmụ na-anọ egbe eburu ofu mkpo eburu ọzọ fenefeda ticha nwata ọrịa ọrịa ọkwa ụfọdụ ole dibịa gbaba afa osisi weta ọkụkọ ka egbue onye nwe ọkụkọ ewere ofu fenefeda ticha nwata ọrịa ọrịa nzọ ụfọdụ ole nzepụta ka anyị rie nri, pụta ka anyị rie nri ụwa ka ọkụkọ njọ. Anyị bụ ndị ime ezi ọwa. Anyị bụ ndị ime ezi ọwa. Anyị n'ime ezi ọwa. Anyị bụ ndị ụmụ agba. Ebe dị ụmụ agba kpọmkwem. Anyị bụ ndị ụmụ ọchụla. Ibedere ụmụ ọchụla n'ime be anyị bụ ụmụ dị iche na ụmụ dị iche ahụ ọ papa bụzikwa okenye ụmụ dị iche ịkọdụ n'ụmụ ọchụla akpa ụmụ ọchụla dị n'aka papa bụzi onye bụ okenye ebe anyị na-abụ ya ka ọ ga-ala eldest yes now kindred.
Una. Habasano